Unajua mahali tunatoka tunasema mkuji ndio anakuja na maneno na uholo. Ndio. Mkuji anakuja na uholo. That sounds like a direct translation from something. Yes. Yaani ule mtu anakuja ndio anakuja na maneno. Na sisi hatujakuja. Ule mtu anajua amekuja, anajijua. Mwenye hakukuwa amekuja kazi jana na juzi. Aiwe. So si ni vizuri atuletee maneno. Kuna maneno. Kabla mtu mwingine aongee, tungetaka dada Maria asalimie watu na atuambie mahali alikuwa na atupatie message ya Christmas. Dada Maria, tafadhali ongea na watu. Are you really making me do this seriously? Dada Maria, it's the same thing when we nimekupatia dakika 3. Tafadhali zitumie vizuri. Okay. Well, what's good, peoples? Of course, we are back after a 2-day hiatus. I call it, yes, it's a hiatus for 2 days. So yeah, a lot has been happening, but we're good. Yeah. God is good. Yeah, all we the praise time. God for life. All the time. Yeah. God is good. Umemaliza? Nimemaliza. Asante sana dada Maria. Ningetaka sasa kwa heshima nimuite MC Mr. Clifton akuje atuambie vile tutaendelea, ndio atuitie hao watu wengine ambao watatuongelesha. Karibu sana MC. Hata mimi na kuanga MC wenyu ile wakati niko huku. Na nikikuwa huku nafurahianga sana nikikuja huku, manake najua huku ni nyumbani. Na hakuna mtu afurahi kuwa nyumbani. Hiyo ni kitu moja mnafahamu elewe. So pia mimi nafurahia. Jumapili ijayo hatutakuwa pamoja, lakini tutakuwa pamoja katika roho. Bwana MC, ongezea. Nasema kwa hiyo list ya speakers. Sema chief ataongea. Najulishwa chief yuko na sisi. Serikali yetu inatuangalia kama mnavyoona, na mnajua mliona amekuja na naibu wake. Najua mliposikia pikipiki mlijua hiyo ni pikipiki ya chief. So hako na sisi na angetaka kutuambia mambo mawili matatu, kwa sababu serikali inaishi na sisi. Na sisi ndio tunaangalia serikali, ndio serikali iweze kutuangalia vizuri. Serikali iweze kutuangalia vizuri. Naambiwa chakula itakuwa tayari in 30 minutes. Na wangetaka nani ule mama Waithaka ndio ataonesha. Wawaidhaka tunakuona unatoka, lakini tumejulishwa baada ya hii wale walikuwa jikoni wamemaliza kujipanga, na sasa chakula inaletwa. Chakula ikiletwa, tunajua wengi wenyu umetoka mbali, tunajua wengi wenyu mliamuka asubuhi na mapema kukuja dhurula ya leo. Na tungetaka usitoke hapa kama hujauma kitu. Na chakula ni mingi. Wale wanalala walale. Wale wanabaki mtakuwa na kitu ya kukula. Kwa hivyo Wawaidhaka, please, before you go, uombe chakula tuendelee na watu waenze kukula. Na wageni, please, watu wa huku tunaulizwa tuache kwanza wageni wachukue chakula, alafu nyinyi sisi tutachukua baadaye. DJ, we want to DJ, please. Umetutumbuiza. Na unajua sisi tunajua mahali dunia inaelekea. Mambo ya muziki na wimbo ndio inafurahisha watu. Kwa hivyo DJ, usikie umekubalika katika ngoma hii, na mtu yeyote yako na kazi anaweza pia DJ. Ashukue namba yake. DJ sema namba yake.
Yo, I haven't been to one of these events in a very long time. Kuna gari KDC 964B. Tunaelewa tulikuja watu wengi katika hudhura hii. Kwa hivyo kuna watu labda uliweka gari yako mbele ya mwingine mwenye KDC 925N. Unaulizwa uende uondoe gari, ndio wale wanaenda let us take care of each other. Turuhusu wengine wafike nyumbani mapema. Kama unaenda karibu na gari yako imefungia mtu mwingine, mfungulie. KDC 959N. Please, unahitajika. Listen, I have not been to such an event in a very long time. What? Very long time. Which events do you go to? Aye. Parking ni kubwa. No, because even the shags rarely sitaenda because it's far. Oh my God. Hey, ni mbali boss. How do you expect the people of Sharks to come to your function if their function are far? Yeah, because And even yours ours in is far. Nairobi also far. So I will not extend the invite because I know it's far. And you are empowered. No. Modern Coast is near you. Easy Coach. Ni mbali. SGR. Ni mbali. Kuna ndege ya kuingia Kisumu. My shags is not Kisumu. Who is But more you have to empowered? run in Kisumu. No. Migori is Migori. just here. What do you mean? It's far. Migori ni Kisii. Ai Migori ni mbali. Bana, Migori is Kuria. Semi Semi Tanzania, semi Kuria. Oh, uko ndio pombe inauzwa so. Isambania. Unajua Isambania? Isambania border iko. That is uko ni mbali mzee. Yes, far. Migori ni hapa. Tutoke sasa hiyo tutafika saa ngapi kesho? Tutoke. Kwanza hiyo ni Christmas. I imagine the kind of phone calls I would make at home. Babe. Ni kwa Hapa Migori. Bwana Maria alikuwa serious. Tulianza kama jokes kwa ofisi, but naona nikirudi Monday Napanga kula Isibani. Tanzanian border. Hey, ni mbali. Because from my Those house, functions, ni border ya 50 bob to the border. Oh, for real? Yeah. To TZ or Uganda? TZ. Kwa hivyo mko side ya Victoria ama? No. That's the Chini. side, yeah. That's the upper side. That's karibu na Lake Victoria, but on the lower side. So karibu na Kuria. so what yes. is your constituency? Migori. Migori is a county. Constituency. Yeah. Do we still have constituencies? Oh my God, please. Lakini unataka Wait, cha sana. nani anaweza switch off my No, it's a switch off zetu. Just switch off my My dear I'm Maria. joking. Niko off. I'm joking. Niko zero. Yeah. I'm joking. Sasa hii asikiki. Azikiki. Hata akicheka. Ako nje. Sasa hii ameingia. Boss. No, I'm joking though. It's Suna East. I'm joking. I'm joking. Suna. Wewe ni mtu ya Aha, you already know. Junet. Yes. Junet. Mohammed. Yeah. Kwani watu unajua? That's my person. That's my person. Tunaona Maria hapa. Huyu msichana anaongea hapo kwa radio. Bado ni wa huko kwetu. Kwani nafikiri ametoka wapi? That's my person. Si tunataka kuambia Ruto, wacha wewe. Kwani nafikiri tunakuogopa? Tunataka kuogopa mtu. You guys are fools. Wacha ujinga. Waende. Hatuogopi. Keep it up. Oh, yeah, that's my person. I'm from Suna East. Wow. Lakini utakange kusema. We. Na machali wa kwenye juu kwani wako wapi? Sijaona mtu jamaa kama studio. Anaitwa nani? Junet. I've not seen a guy who is like him. No, what do you mean you have not seen a guy like him? Jamaa anaongea kama yeye, unajua. No, you know kuna venye wa manda huo ubonga. No, Unet, but Unet is not a He's not a Luo, so something, yeah. That guy is crazy. No, he's Somali. no, he's Na aliwin No, huko. from Yeah. Somalia. Yes. Damn. Even I think Amina Mohammed is from Migori. Yeah? Ish. No, from somewhere in around Luya there. land. Yeah, Eh. it's real. Hao ni wale wambaya. Hawasimami hata Garissa.
But they, you know, ama Marsabit. Sooner and he wins all the time. Let me tell you. Yeah, but what do you mean? Unajua hii nchi itakuwa poa lini? And I will tell you today, this country, hata hizi mambo za corruption na mambo ufala mingi zitaisha. Venye watu wataacha kukaa tu mtaa yao. Wewe unaweza ingia Kilifi. Ndio uingie Kilifi na uanze life. Na uingie na watu huko na wajue wewe umekuja tu mboka na ufanye mambo yako. Watu wa Kilifi pia waingie Kakamega, waingie Central. Because you see, sahi, the reason why poverty is so advanced is because there are people who cannot move because of their cultural, religious and political beliefs. That's true. That's why hizi enda kutafuta mboka LD. Ama sijui na labda huko mboka ile kitu anaweza fanya iko huko. Very serious, true. Lakini umesikia maupuzi zingine umejazwa kwa kichwa, you cannot even go to another town to start life. Yeah. Atuge mimi Kimila gani na ni wewe shida. Unajua wewe ndio unakuwa. Lakini hapana kuna wengine yenyewe truly kimila. Mzungu ametoka Europe. Mzungu ametoka Europe anaishi hapa, wewe hutaki kutoka hapo uende county nyingine. What do you mean? Kimila tubadie mila moja. Kama ni mtu kurogwa, wazungu ndo wangerogwa mbaya. Hata si wa continent. Na waroge gangi. For some weird reason. For some weird reason. I think tungekuwa tumewaroga, sisi wa Afrika ndio the richest. But we are. Hata tungeroga mpaka the colonialists. Atoke. Kama colonize. Alafu tu colonize. Yeah. That's true. Ague wajinga. So at you say no, because I've had like kuna some cultures you like, especially when it involves death. Sijui kulala na mwili. Sijui kunyolewa nywele. I'm like, what does my hair have to do with the morning? But okay, kulala na mwili though. In my bed. Like kando yako? Yeah. That's crazy. Thank you. Please say that again. Andi mzee bongi na mtu vetulia. Just say that again. Damn. Kama mkijua mtu amekufa, unajua the breaking news. Mwambie mtu fulani guys cry. Yeah. Immediately. So now you have to think of you will sleep with that person. Imagine. Na yuko. Hayuko. Huwezi bonga lakini sawa. Wewe ni scary mbaya. Sasa ni mko na shumileta. But let me ask you, nini nitakusikia? Na shumileta. Yes. But let me ask you, nini nitakusikia? Huyu mzee amedai, abongi, amerelax. So what are you scared of? You know what you're scared of? You know what you're scared of? Akiongea. What are you scared of? Akisonga ama ongea na amerelax. Wewe exactly. Wewe ndio uko na beliefs mbaya because you are scared that this guy might wake up and talk to me. But Jemo, no. you know the guy is already gone. Apana. He's actually one of the safest guys to no. Apana. Do you know I heard that your prime haezi kuibia simu, haezi fanya kitu. No. Kusukumi. Na kusukumi. Apana. Na yomo mpanga ndio amepangika. See, but as you know the nerves are still not like dead kabisa. So kuna nerve songa. Yeah, anaweza tu twitch. Yes. So why would you be scared and you know them? Jemo mtu amekufa. No. We. Sikiza Maria. Huyu ni mtu unamezea. Kuna kitu kama hiyo. Wait. Aumezei. Ona dedi. Ashago. Sasa huyu ako dunia nyingine. Wani mtu ako in the valley gates. Akimove unaingizia nini? Mbona anakuja huku? Thank you. Hafai kukua huku. Mwanangu anaenda wapi? Why are you moving? But it's someone you know. No. Jemo, I knew the minute life leaves your body, you're somebody I used to know. Yeah. Why are you crying? Because you're somebody I used to know. That's memory. That's a different Jemo, thing. I'm crying And now for I'm memory. here with you. Why are you twitching though? I'm You're even gone. moving kidogo. You should be happy that I might be alive again. No. Once you're gone, you are gone. Mtu msao anapita anakaaje uanze kusonga. I'm sorry. So mse unajua akufe alafu amefufuka. Hutaki mambo yake. Wewe hujui wase venye nilikuwa naogopa wase wamefaint wewe, wana faint. Uongo. Niko chuo. Raima kuna jamaa fulani alikuwa na faint. Huyo jamaa alikuwa anapatana naye na roast. Kwa nini sasa I faint? Kwa nini? Nikaa kudedi nusu. Wewe
Unacheza wewe. So meaning I used to fear that guy. you fear ghosts. Hey, ghosts naweza ifia. Even stories about ghosts, to be honest. But why are you fearing a guy who is fainting? Okay, yeah, that's I don't know why. Because when he wakes up, but I used to fear that guy. Why would you just fall down and? Kwani unaniacha na mwatoke? Ni saa ngapi? No. I don't know why he was doing it. It's a disease. Yeah, not quite, but oxygen, blood supply is not enough in the brain. Kuna huyo jamaa. Kwa hivyo wewe ukakuwa na dema faint unamtoka. Bas. Naweza ingizia mbaya. Utamtoka lakini utamtoka. Mbaya. Hata kumtoka naweza. Guy. Ai, na wewe ndio unavompatia first aid ama upiga simu. Azi kumtoka saa hiyo. Akishaamka ni. I will call an ambulance. But I don't have to be Akishako sawa is hapana. Lakini sasa ushakiwa na fainting so. Hapana. Sasa mnakaanga tu nayo kitu any minute inaweza fanyika tu. Alafu ile siku itaenda right. What do you mean? No, at least you have told people you know. Hapana. Sitaki kwa Oh God. Amezima tu. Hapana. Wewe nilikuwa naogopa. Si ndio maana nilikuwa nakwambia Gezo wase kuna msee alikuwa anadunda, anapita anashikwa na kifafa anadunda. Alikuwa anapewa nyanya. Nyanya ifanye nini? Inamwamsha. Anapigwa nyanya full kwa mdomo. Na ameshikanishwa na nini because kijiko. So nyanya inapigwa hapo hapo juu ya kijiko na lower jaw. So akifeel nyanya anameza ama ikula ama nini? Alikuwa anatafuta nyanya ikipasuka. Unaona nyama amefungua macho. Jamaa amefungua macho. Hata siwezi cheka biko. Anapanguza na wasi. Alafu anaendelea na safari yake. Alafu sasa wase wanapiga hiyo story hapo. Why? It's scary. No, it's a dark joke. Epilepsy and fainting. Sometimes they're out of your control. Hiyo time yote hapa hivi kwa shingo kuna tag. Oh, he had a tag. Yeah. Imeandikwa in case ameanguka and namjui venye mnaweza do call this number. Okay. But sasa so the number you guys used to call the person who tell you give him a nyanya. Yes. Akianguka kwa soko lazima apigwe nyanya. Hiyo ujinga. Well, I mean, it's life. No. It's part of life. And it used to help. We are so many guys we have helped. Wow. Kufake you. Hapo kwa soko. Unajua soko ni wasi wengi wanapita. So guys, so that culture of you can't get married where you. Yeah, I'm a believer of research on the culture of the tribe you're trying to marry. Lest upigwe na butwe in the middle of something and you're like, boss, I wasn't expecting all this, and you have to do it because it's tradition. Ama uambiwe ume. But then what's your opinion? I saw a woman who was kneeling down, going to, I think it was a wedding or something. Yeah, like taking the gift to some mother-in-law on her knees. Appreciating in-laws. Why are you saying to some mother-in-law? Yeah, because, dude, some mother-in-law. First of all, you and your people, those who should be coming to me on your knees like that because I am doing people a favor. What? Oh! Yes. What favor? What favor are you doing? I am the prize. Imagine the prize. Wow. Listen to this one. Why? Oh, you are the one paying the dowry? No, I am the prize. What price? Excuse me, when you go to the supermarket, nini ulipa? Do you pay for the commodity or does the commodity pay for you? But the owner of the shop... But delivery inafanyangwa na nani? But have you seen a person singing for his blue band in a supermarket? Oh, blue band. No. Who does the advert? Is it the blue band or the hey, my blue band, hey. No. Does the blue band pay for you or do you pay for the blue band? You pay for it, lakini unaikula mbaya. Unaweza hata pika nayo githeri. Na hiyo mkebe unatumia kama sahani. Inaisha. Do as you please, but I'm very if that culture is fine, but me you can't kneel down. Nitakuwa billboard, this is the first girl amevunja tradition ya kupiga magoti because sir, I am not doing. Do you kneel down while doing something? Yes. I plead the fifth.
kiwekelewa mikono. I plead the fifth. Wale ukikuwa you kneel down I plead the to eat fifth. some body parts. You can't kneel down To to just give some gifts. Kneel is fine. Do you see her? Like moving, like literally, she was walking with her knees. Hey, you're nice sasa tuzi. In public. But I like how women kujitolea. Unajua kunilo down kwanza na kwa voluntary. Unaona mtu amesimama hivi kidogo amekuangalia ako like hajari kama kuna floor or anything, they are just, they don't care. They're ready. Clearly Wando is madness, but hey, for such situations, no. There's no pleasure in that. We also kneel down. Oh, when pleasure is involved. If everybody is winning in this situation, I don't mind going on my knees. Yeah. Other than that, count me out. Count me out. But mimi Kenya nasema ni there's a lot of our tradition that we have not read about. True. And that's why even for me, I've challenged myself. I've gone back to buying actually books from the Agikuyu. Wow. Tradition books. Not Kikuyu books. Books from the Agikuyu. Ndio nielewe the originators of some concepts. Yeah. I need, before I banish or before I say no, what was their thinking and how also can we do that in a modern way? You understand? Because as a progressive society, kuna kitu labda my great grandfather alikuwa anafanya, but now because probably you don't have those trees to do some ceremonies, how have we innovated within time to improvise? But now understand, and I would challenge everyone from whatever community, go read those books, get to know your history, to know your forefathers, mbona walikuwa wanafanya vitu fulani. True. You understand? Kama like I always want to know hizi culture walikuja sasa wakatoa some of the culture mpaka zenye zimekuja zikimalizwa walikuwa wameziweka kwa nini? You understand? Haya, zile zinaendelea na zile vitu watu wana practice. Why people still continue with them and are they doing it in the right way? Because like for example in my communities, they are legit people who are teaching people culture. But there are also another big group of wannabes. And the people who are misinforming people about our culture. So you'll find somebody will direct you when they ufanye kitu fulani. Kumbe it is the wrong way. But they didn't want to. Sasa tena lazima ikuje tena itengenezwe na watu wengine. Sijui ifanywe nini. And that's why nimejaribu kusema hapana, hata kama naenda kuambiwa waja najua and I know where it's coming from. Na ni kama hizo zile style za mamashta. Unajua ile jamaa afunzangu mafchap ya nangi style zote. Lazima muambie Maria, unajua Maria. Like I'm talking about karate movies and whatnot. Okay. I said, Master ni brand ya nini? No. I was Mastercard. Come on. What sense would Mastercard be teaching? How do you go? Foundation. What? Trace Academy. Mastercard. Partnership with Mastercard. Foundation. Get real. Yeah. Master ni huyo wa Shaolin gods and whatnot. Eagle fish, monkey fish, Fishing tigers, vinani. Tai chi, nini. Okay. Alafu kuna ile sasa ya mwisho. Ya kumaliza. Sure. Unaona jamaa na trainiwa. Amehangiwa mahali amefanywa anaita na mikono ziko juu. Na master ametoka na kikombe amemwacha lale hapo. Alafu unasikia kangoma na unaona sunset ikienda. Usiku unaletewa 3 am jamaa bado wako hivi. Alafu unaoneshwa nini? Shot ya master kama amelala. Yako amebaki tu. Yeah. Good times. So but let's learn about our culture. For sure. For sure. The way we are learning about this easy western things. Research more. Yeah. Sasa ukipata na msemo muulize nini New York. Anaweza kupiga story ya New York ushangae. Na hajaienda. Damn, anajua mpaka story ya tribe fulani inaishi huko Texas. Na anajua historia ya Wangari Maathai. Na anajua historia kwao hata village yao nini hizo. Au hata the name of your village. Yeah. Uliza watu. Are you asking me? Yeah. Ngeke. What's the name of your village, child?
Village has to have a funny name. Yeah. Karibu. Yetu inaitwa Mola. Mola village. Mola. That doesn't sound too bad. Yeah. Si Mola Mungu. That's not too bad. Ni Machura Mola. Ai. Machura. Wana machura huko manini. Mingi. Wana Machura. Yes. Si watu. Damn, really? Come on. Machura too big. Are the frogs still there? No, My goodness. they moved, we occupied. Lakini bado inaitwa Mola. Mola village. Okay. Sasa pale is a woman who have decided that other women will not actually enjoy the Christmas. How does So- she have those powers? Because according to news reaching our desk, they're saying dull Christmas for women's group after official disappears with savings. Official. Yeah, Yeah, I was about to say that. Like, what? yeah. Treasurer What? Florence Okinyo. Wait. Mimi nawaambianga. Wait. Treasurer. Wait. How? Okay, no, just read it first. At the end of the year, most people in Germans, merry-go-round groups are eager to ease shopping pressure using what they have been saving for the first 11 months. However, a group of women in Mombasa County will persevere under Christmas after their treasurer, Mrs. Florence Okinyo, disappeared with more than 163,000, which they have been saving since January. How many are they? The savings were due to be shared among members before Christmas. But due to a tragic turn of events, members of the Miritini Apparels women group are now awarded what they will just, since they have been saving. Wanasema, what was meant to ease Christmas pressure has now become The a ultimate subject of criminal proceedings. No. My first issue is, ini chama gani yenye only treasurer can sign for money to be released? That's already red flag number 1. No. Na assume say labda walikuwa hata 10. Okay. So every guy, every woman in Miritini self-help group had saved 1,350 Alafu per wakaingia month. treasure. 300 and? 358 shillings per month. If you Anasema are 10 people, na anasema that. before you do your hesabu, inasemekana aliambia watu pesa yao. She said all the money had been stolen. She said she had wrapped it in a polythene paper and Wow. kept it in a small bag. Just wow. Na kumbe alikuwa yeye ameambiwa aweke kwa M-Pesa na M-Shwari. Kumbe alikuwa anaonesha M-Shwari mafake wakipatana kwa mkutano. Ma screenshot. Ndio hizo sasa. First of all, the fact that she's the only one who has access like to withdraw and deposit, Mbona alikuwa that's yeye? the first red flag. That's some business idea for those guys. No, What? that is a red flag. Waeke joint account ya M-Pesa. Hakuna joint account ya M-Pesa. Sasa wanafaa No, waeke. that's it. This all Wangeka, money goes to the unajua bank. hizo ndio vitu zinaambiwa. Miritini would have peace now. Lazima wacha nikwambie, mkiwa kwa Yeah, chama mnaweka joint account hata kama ni company Yeah. account. Na mnasema lazima kama mko watu more than 10 Whatever, two lazima sides. ikuwe na more than 4 signatories. Wawili ni wadogo Maria. Yes, then the 4 you take them. Unajua kwa chama mnaangaliana, unajua venye watu wanapendana. Yeah. Lazima uchukue enemy. So yes. So unachukua mtu mmoja kwa hizo faction zote. Na lazima mchukue mtiaje Mmoja. Agwe hapo ndani. Mwenye hawezi kubali pesa yenu ikulwe Okay, but you na know, watu wengine. it's happened to me before. What? Yeah. Ulikula pesa ya chama? Not me. Oh. So we had this chama with like 6 of my friends. So I knew 2 because we were in the same class in high school with And them. that is not you are when that's No. a crazy. Chama high school. No, after high school. So the two girls who I knew because we were together in high school were in the same class. Then this one is like, oh, my friend also wants to join Evo. So we were like 8. Then as time went by, tukabaki wa sita. So there was this one that
we knew because we used to hang around the same circles or whatever. So we said she was always going to be a treasurer. So but as time was going, tuko tunasikia ma story ati nani walienda trip na mabeshte zake, some money went missing. Oh, nani alikuwa ameachiwa bag ya nani, suddenly there was no 2k in the bag evil, but you're thinking ai nani ni mwizi aje, nani treasurer wetu? Yes. Huh? So of course we hear one story before we verify. We have our money. Other friends are giving benefit of doubt. So we are still, because when we meet for the meeting, she's like, I have the cash, blah, 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 blah. So finally, there was some drama and some guys wanted to leave, blah, blah. So we're like, you know what, it's okay, let's just dissolve the chama. Everybody get their cash. Then, if now the guys who want to keep going on the chama, they can put their cash back and start a thing afresh. Now it is time for Nani, let her do. Hakuna. Oh guys, there's this. How much was it? We had almost 160k. Oh, kama militini mko chama moja. We literally had almost 160. Ama niyo militini na mtu ambi. Another story. Through the corners. No. What? Imagine. So it's Denise, you bring the cash. Oh, yeah, I'll do that. Niko na class. Let me finish up sijui wapi we can meet at around sijui 3:30. Boss, bank inafungwa 5. So can you understand like time? Okay, weekend imefika. Oh guys, ni weekend. Hapana, bank ufunguliwa mpaka 12. Go. So it was, cat mouse till finally. Sisi ndio kwa treasurer wetu. Lazima tujue kwako kwanza. Mahali wewe unaishi. Yes, so we did know her place. Alafu lazima tujue kwenyu. Na pia kama ni kwako, uko na vitu zinatosha ile pesa tunatoa. Si ati kuna kazi wapi leo na tunatoa sijui elfu ngapi. Imagine. No. It was cat mouse. Hautaomoka na sisi. Till finally, it was like, you know what, wewe mali imefika now, because at least one of our friends, the mom is a cop. So we're like, you when you abuse of his but imagine ilibidi we were like, so kwanza we texted her mom. We were like, kwanza mtoto wako tumesikia stories zake za uwizi, but we've been giving her benefit of doubt. Sasa tutamshikisha. Yes. Ambia mtoto wako alete 160 by today 4:30 at this police station. Na alikuwa amechukua zote yote. And we're like, if she doesn't, by the way, she mtapanga vile mtatoa pesa, but we want that cash. And it's like the mom was in on it. Oh my god, yeah. Because the mom was like, oh, if this was your friend, mbona mnampeleka kwa polisi, and then can you stop talking to me? Because back then no one was rude, but she was just like, if you keep addressing this situation like that, acha hizo pesa mtapata. Mimi napendanga vitisho kama hizo. Yeah, so the next day, at least this friend whose mom is the cop knew her house. So she called the mom. She was like, listen, by today, if we don't get the cash, trust me, tomorrow at 8, hakuna mtu atatoka kwa your estate. Because we will come there full force. But then, literally at 8, the mom had pulled in some costs. They walikuwa kwa this chick. So she's like, guys, I had to use the money. Sijui nini. We're like, listen, we don't care. Atutoki hapa bila you do. The mom had to call sijui which cousins, sijui which who. Wakachanga tukapata do. Yote? Yes. Wow. Huyo mama alikuwa ndani ya sako ya wizi. Yeah. So people do it. That was my last with chamas. But I don't do that message anymore. Uliaja mambo ya chama? Never. Bana kuna sasa inabidi in structures. Let me tell you something. There are people who have really developed because they are in good chamas. Unanielewa? Chama mpaka zina financial. True. You find people are 20 and you find somebody wanatoa kama 50 Gs for example. So kila mtu anapigwa mita unafanya kama wote ni wafanya biashara. So at every time everyone will have money to do their stock na nini na vitu kama hizo. Then wako na zingine za lending ni nini vitu kama hizo. Unapata hata za mtaani. Kuna wamama wamegrow hizo bizao mpaka za mama mboga na nini na chama. Because at some point you'll get a lump sum, so you can get a lot of stock. Na bado uendelee kutoa ile chama mnatoa. So unapata pia kuna wafanyabiashara unajua kuna chama za daily bro. Daily so 30 in a month kila mtu kama wako 30 kila mtu ako covered. Si ati ni after years nini. Kwa hiyo month kama wengine unasikia yani ni wabaya wanasema kila mtu kama hao wafanyabiashara, do you know how unapata huko Kirinyaga Road wapi nini? Unajua kwa nini wana develop? Wanashikana watu 30, kila mtu anauzanga spares. Kila siku mtu anapewa mita 3. Si wako watu 30 na kila mtu anatoa ngiriso every day. So you're given
3 million. Everyone gets 3 million every day. Yeah. So kama uko na mzigo unaitisha unaweza itisha. Hakuna mtu atakuja kukwama. Every day someone is getting 3 million. Yes. Yikes. Yeah, so these guys wao unashangaa kwa nini na ujue bado next month atapata. Lakini bado ni yake. Yaani ni kama wewe unajiwekea. So unasukuma busy yako kabisa. Nice. The same thing, yeah. Hata hapo unadhani tungekuwa tunasota tungekuwa na chama. Kweli. Wewe unafuata na chama. Wewe mwenye hujalipa bado deni ya bet wewe. Hii chama, si bet. Thank you for I have not received any payments by the way. Thank you. You ni bet. I'm not even proceeding It's to the find same out. thing. No, chama you owe is money. Bet. No, is it's different. the same thing. You owe money. Chama is not gambling. Najua hiyo pesa yake hata ipiti weekend. Ndio maana naikata na interest. As you should. Yeah. Chama mimi the last chama nilikuwa Wale watu wako hizo chama serious. They are really doing a lot of Good things. stuff. Unajua kuna watu mpaka wameshikana. So because you probably ndio unwe shamba ndio ujenge utakaka. True. So what they do, they have formed a company. They have said in the next 3 years, wameangaliana kila mtu anataka kujenga. We are buying land for each of the members to build, which is the same price. Yeah. So hii month unasema unabuy Maria, but haikuwa registered kwa jina yako. Mpaka tumalize sisi wote, ndio sasa mtapeana title kwa kila mtu. Yeah. Zote ziko registered kwa hiyo kampuni yenye mko nayo. Yeah. So there are people who are using them in a very interesting way. Kujisongesha mbele. we were in a chama when I was working in Githurai ya Chwani daily. Sasa hiyo chama kwa ngapi? Kwa si kama I think 18 ama 20. Wow. Karibu 18 20 hapo. So kila mwisho wa mwaka tulikuwa tunaenda tunatoa do depending on how you have saved. Minimum was 50. So kuna watu walikuwa wanapata 20k, 30k, 40. Sikia. Wow. Hivyo. Sikia na ni Chwani. Sasa Ngori iliingilia one of the signatories. Alikuwa mkulima. Alikuwa anaitwa mkulima actually. Alikuwa anauza nyanya, mzae fulani wa Nyeri. So hiyo siku sijui alienda wapi. Akakunywa akableki. Na yake ni ile alikuwa na bleki atayamka saa 3 ama saa 4 usiku. Banki shafungwa. So hatukuwezanga kutoa do hiyo I think tulikuwa tumesema tunatoa do 23rd. I think 23rd ama 24th. 23rd 24. Hiyo time ya kwenda sasa ocha. Jamaa hiyo siku alibleki. After hapo bank zikafungwa. So we had to wait After. Una alikuwa amewapanga huyu. Hakuna kitu amedu. Alibleki. Lakini hajaiba kitu. Mimi naona ni kama aliwasort juu. Sasa unajua mkiruka kutoka KC. Yeah. Imagine mzee uko na There's life after Christmas. But hivyo si wanda wasio walikuwa wamepanga hiyo doa aende nayo. Mkulima kwa. By the way, but chama. You know actually most of some serious businesses you see in this town were started as chamas. True. Even circles, even some of the banks you're seeing here, some of the serious ones, they started as small chamas. Lafu ding ikatoka. Biashara. Chama ni noma. So unasikia, ukipiga hiyo hesabu ya Chwani daily. It's insane. Yeah. In 365 days, whatever day it is, ikwe ni Monday, ikwe ni Sunday, ikwe ni lini. Kama January, hiyo ni 18 to 50. Unaona January. January, kila January tungekuwa na chama. Kila mtu anatoa so 3 kila siku. So 3 kila siku. Sasa hiyo ungeenda home na 1 something. Kila mtu angekuwa anapigwa 109. Ona Maria ndio venye angeenda Mombasa vizuri. Ni rahisi. Kila mtu 109 Ni kweli. So hata utoe hiyo 365 uweke tu Monday mpaka Friday ama saa 2 hivi. Uwezi kosa so yako. That's true. Savings. Sasa imagine, sasa ungejisavia more than that. Hebu fanya mtu angeweka punch angekuwa na mangapi? Punch daily. For a whole year. 65. Ungepata 170 something ama 180, 182. 182 thou. 182. See, towards the next year.
Yeah. We have a chance in the next few days. The next 15 days. This is make it or break it. Sasa hebu piga hesabu, mtu akitaka so 3 anafaa mtu akitaka 300k. Yeah. Akitaka 300k na kwa mwaka moja anafaa atoe so 8 ambao. That's not bad. Imagine. Na hiyo 820. That's not bad. Kama 24k unanyo, lakini mwisho wa mwezi you know you're sorted. Umeona? Damn. Umeona uradi? By this so 8 hebu ngoja kidogo. Umeona uradi? Hadi mpaka unasema ngoja kidogo. Yeah. Sasa hivi watu walikuwa na dom mbaya. I'd be cruising in a villa somewhere. But see, but so 3 by this so 3 na utakaka. Video Mbaya. Ha. So that you will go for a vacation ya kama wiki mbili. Proper. Sitaki hata siku nyingine, nataka tu like 4 days but proper. I'm talking massages. Uamwetu hata utakaa kwa hoteli. Sheju. Sicheze. Hata ukai kwa hoteli. Kwa nini ukae kwa hoteli? Unaenda unatafuta mahali keja. Si ni villa. Ujuani ujasikia. I just said you get a nice villa. And live like a citizen. Oh yes. Yeah. A rich citizen. By the next year we you have $3,000 to have one. My God. And now you have limited time. Yeah. So lazima ndio nakwambia ni sisi hatutakagi. So it's true. But there some things are so easy if you just discipline yourself. You get instant gratitude. Yes, instant gratification. Gratification. That's why you panchu kipata leo immediately nusu. Hii ni quarter. Najua ni meza leo. Amani jabanga. Unapiga mwisho wa mwaka umekauka tu. Ni nusu tu ingine tu unaweza piga. Lalo upige nusu. Hakuna kitu kingine unafanya. Hapo upige nusu na iko ni hivi. Imagine man. But honestly it sounds very doable. It sounds very doable. Yeah. Guys, it's a challenge. Hautawahi kosa pesa ile time unataka. Hizo holiday unataka zenye unaona man one day umesema kwenda sijui umesave kwa Instagram sijui ufanyie 265,000 unasema wala si uendaje watu hujua kuwezi pesa sana unawezi pesa aje hawani wash gani mtu wako kwa chama I'm telling you if you don't have a lot of money just say yeah for sure. No, even if you have a lot of money they also say and invest and ukiona wase wakienda ma groups na nini wakitake ma trips jiwe your savings. It's true. Very true. Piga hesabu hapo mtu akiweka thou daily ngapi? That's 265 kwa mwaka 265k. Ukiweka thou ukiweka thou daily yeah 265k yeah. Haya ukiweka thou mbili kuna 700 be much ufanye job 200 ameona kumbe hata ameenda sijui wapi huko hata siko Kenya mimi I'm not even in the continent bro hata naweza lakini ukijimba hivyo mwaka by the way lakini sana nayo ni discipline normal that's exactly you make sure daily umeunda thou 3 imagine hizo ndio ma resolutions watu hata ukianza tu na tumeona ya so mtakuwa sasa sikia mnajua sasa mnafanyaje hiyo 36,000 mko watu 10 so mko na 360,000 mnachukua zile villa za watu wengi kama ni holiday mnaenda ama mnafanya kitu yani mnaweza invest mnaweza anza biz mnaweza sifanya nini yani hizo vitu mingi mnaweza fanya watu washaifikiria hiyo baa mnakunywa mnaweza fungua baa yenu mkunywa watu wakuje na bado muendelee kukunywa with your many friends si ni ukweli but hiyo ni mambo sasa huyu mama lakini amekosea watu I felt bad on behalf of those men especially unajua wengi walikuwa wamepanga imagine wana hiyo hiyo ni kukosea hiyo jina ya treasurer heshima respect treasurer chama huko nini lazima muongeleshe vizuri really treasurer uwezi cheza na mtu anayeka maziwa yenyu kuna watu wanacheza merry go round za kila siku business people
Wow. Na daily kila kuna mtu anaenda na mbao. Ama so. Ama 30 ama so ama chwani. Si ndio, na hiyo ni ile ya lucky. Tunamba tunawekwa wale walikula hawachezi, wale wamebaki ndio wanacheza kila siku. Ni luck, yani, so it's fair for everyone. Wow. And it's guaranteed utakula. Yes, na ni kila siku, na mnaona huyu ako biashara, so hawezi yepa. Anauzanga minji pale, huyu anauzanga mboga hapa, ndio hivyo. Unajua tukianza merry go round tukiwa hivyo watano hapa, kila mtu angekuwa anaenda na 500 daily. Can you imagine? Hivyo tu randomly. Kila siku. Jokes. So kama ulikuwa umekwama nyumbani, uko sawa. Tuna hope tu leo baada kwa. Lakini hii economy ya Kenya juu unaweza kwa hiyo ndio unakula ndio unatoa kila siku bado. Haina shida. But you see, you would power yourself. True. Because you see, what you need is a discipline. Ukikula hiyo 500 ujue, kesho lazima pia tutolee mtu mwingine. Hiyo time nyingine na inazunguka. True. Because after 5 days you'll see lazima ukule. So utaitafuta. Pesa ni kuzunguka, inazungukanga. Nyinyi mnashangaa, unasikia some communities wenye wanajua kushikana hivyo. Like for example, the Somali community, Indian, umesikia wa Somali wakisema wanashikana. Hizi petrol station unasikia zikifunguliwa. Wanafungulia mtu mmoja. Wanashikana, wanafungulia mtu mwingine. Wanashikana kama Cliff amesema yeye anataka kufungua biashara ya kuuza tire. Wanashikana, wampatie maziwa, anakuja hivyo. And they keep getting rich. And within their circle, pale in some of the communities that we come from, tunafunzwa how you are supposed just to make money yourself alone. Bas. When do Jesus and become a kingpin pale. Dude. That's why communities inaenda. Juu kila mtu anataka kuwe sunku peke yake. Ndio watu wakutambue. Lakini pia iko best na lessons pia za watu wamesaidia watu tena wakanyang'anywa. Unanielewa? Sasa that's when we see watu wanajikava. Those communities, they trust each other, they do a lot of things. So kuna vitu za culture lazima turudishe. Maria, where are you going? You said you're not going anywhere this Christmas. This Christmas? I'm not going anywhere. Also last Christmas I didn't go anywhere. Hizo zingine unaenda wapi? Nowhere. No, it depends. Like if probably we'll go to Shags or something. But last year everybody went. I refused to go. Also this year I'm resisting to go. Let them just go. Kudu? Christmas, hiyo siku 25th inakuanga siku ya familia. Where is it you written? Are nuclear family. You are. Which day? Where is it written that 25th is a day for family? No, you just believe because Jesus was with Joseph and Mary. Dude, of course. That's the day he was being born. Where was he supposed to be? That's why it's a birthday. Just be with the people who gave birth to him. Jesus. Why don't you go and be them? Why don't you go with them? By the way, who in our generation has thought of on their birthday they just chill with your parent and have fun with the person who gave birth to you instead of having fun with some nimko poops. Birthday sisi tunagawanyishanga mara tatu. Exactly, you split it. You split it. Time for friends, time for family. It's a long time. Yeah. Because all of them probably you've done them with friends. No. Probably not even sleeping home. No, kuna zile unatulia nyumba. Yeah. But nilifanya na familia. No, I can see Maria. Yes, ndio. He spent his birthday with her birthday with family. I spent my birthday with you guys first. Yeah. No, we are not giving an example with this birthday. And then I had an after plan. Yes. This is the next morning, of course. The birthday, I spent time with my mom. That's what I'm saying. Why can't most of the birthdays you have spent with what I'm calling name of coops and a lot of idiots sometimes thinking they're your friends. Well, now waenda kuongelea venye umesota and you're throwing a party. True. And the way you are growing old. Yeah. You don't even like clubs. Yeah, wanasema nowadays. Shida yako ni nini wewe? True. Yeah? So, unajua we have been shown that throwing a party is going to a club and doing a lot of shenanigans. But then nimespend na wazazi wangu labda nikiwa mdogo. Actually it's very good. Hiyo ya shenanigans. It's good to go to a club and just have leave it up and call it a day. Ndio unasema nini? But then nisha spend na wazazi labda nikiwa mtoto. Juu walikupangia.
Yenye umepanga. Where would you spend? No, Cliff, where? Where else? When in total, where else would you be? Kubadhia kuna. Exactly. Yeah, otherwise It's not by choice. tunasema By saa hii. So sijawahi fanya birthday na In wazazi. short. No, next time utafute mushinde na yeye. Umwambie na wewe kunizaa. Oh my god. You deserve an See now award. how many years? 20. Ulifanya kazi ya Tutakaa 2 hours max ama 3 hours. So, Exactly, yeah. Alafu nitoke hapo niingie kwa jeshi. Bas. Kwa mbona sasa uingie kwa Nitoke jeshi? hapo niingie. After plan. Spa. After No, dark. Spa. Alafu after hapo After dark. aanze kupanga watu na masaa yao. Niko shughuli. Nianze kuambia watu niko shughuli. After hours, lazima. Lazima. You have to spend your birthday the way you feel like spending it. True. What do you mean? Because it's your day. Is whose birthday? Your birthday. Right. So you choose who you Vile want. unataka. Na watu wasijam. Why do people want to dictate that day? At you know I had plans for you. Okay. And It was whose birthday and was it? exactly. And And Ni then birthday ya nani? alafu wengine mtu amekasirika kwanza, so you can't spend time with me. Is whose birthday is it? what the gaslighting is that? What? Yeah, mtu anakuambia ati umechagua kuwa na mtu mwingine, uwezi sasa unashangaa, okay, is my birthday. See. Nidu? Yeah, and we can also see each other tomorrow. Why do you Yes. think Today, like is it do or die? Ni mambo inaleta siasa sana kwa Hiyo is one of the biggest You know- scandal ministries. Yes. You know you can have your birthday and be angry. True. Because of the pressure people are giving you. Yeah. Facts. You will not even have fun. Yeah. Facts. Those guys don't even consider it's your birthday. No. They are fighting for representation. Wao ndio wanafurahia more. Eh, Na birthday ni yako. So true. yeah. Oh Well, my that God. pisses me off. It's my birthday but watu ndio wamefurahia kukulia. Yeah. That's life is quite It's unfair. weird. Very strange. Watu wengine wanaweza jikasirika ni birthday yako. Nani anafaa aite wageni? Ama ni nani anafaa decide mahali atafurahia? Ni mwenye birthday. And Yes. why are you mad? Unfortunately, Yeah. Have you ever gotten mad for someone not being with you on their birthday? I have, Me- but that was different. Why? Was it yours? Wait for your birthday. Then you bring all these No. good arrangements But that you want to make in mind. mine was very valid. What? Why? So this friend was like, so her birthday is in January. So December 31st we went out. January babies. Yes. Yake ni ya siku gani? 4th of January. Hey, kama ya kwani unaongelelea huyu? Could be. Wow. Yes. Yake ni ya 4th. 4th of January. I know. Who is this person who I'll tunaweza show shikanisha you. parties? I'll show you. And Maria is there, so Let's make You it. can manage you can both. manage audiences. These birthday mates, they can't. Nah, eh. but it was more or less like, because when we had gone out on 31st, she was like, oh, you know, I hate when it's almost my birthday because by January, you know, everyone is broke, guys are paying fees, and so people don't really put a lot of attention No, if on you are your my birthday. friend, don't give me that crap. If you had any idea, stop. No, but honestly, I did feel bad about Why? it. No, I'm saying, Because I was like, oh. don't give me the crap, but you know it's January and I'm broke. First of all, I did not ask you to buy anything. But why are you feeling you need to explain to me that? No, because that's what she said. She just felt like, she said like she falls that way because, you know, like no one Onion goes- super? Yeah, it's a chick. So I was like, even nice. yeah, that's sad. So I figured, you know what, let me try and do something a bit special for her. So I organized this shebang dinner thing for me, and that's why I even called her to make sure. But they, babes, on the 4th, are you doing anything? She goes, no, honestly, I don't have any plan, blah, blah. Alright, bet. I plan everything. The nini, fast forward, 4th imefika. So afternoon, I was supposed to pick her to key, and we were supposed to go for dinner. Yeah. So nimetoka kwa nyumba, I'm about to pick her. So something just tells me, who call this babe? So I call her, I'm like, sis, I'm coming to pick you. Well, she's like, actually, no, I don't feel like I want to leave the house. I'm like, interesting. I say, okay, sawa. So my sister was already there where we had already planned the thing. So I'm like, okay, amesema adaishi she's not feeling so I just shut down the whole thing. So my sister's like, okay, this cake. What am I supposed to do with this cake? Itakuwa Thanksgiving. So I tell her, it's Inaandikwa fine. hapo, thank you God.
So I told my sister, it's fine, just go with the cake. No. Then you change the event. No, but then I was really nice. I told my sister, take the cake to your house, I'll pick it, because your place and ours are quite close. I'll pick it the day I'm going to her place, I'll drop it off. So fast forward to like Saturday. So Saturday I call her because I had a class in the afternoon. So this after the birthday? Yeah, it's like, because the birthday was like on a Wednesday. At all. So Saturday, I'm thinking before I go to my class, let me go, pick the cake, drop it. I have a question. Hii kitu mlikuwa mmepanga, nani alikuwa gharamia? Mimi. Oh, you had? Yeah. Okay. Continue. So I picked the cake. Because I hate people who plan. No. People plan surprises for you. With your like you're incurring costs. Then when you're drunk, you see the waiter coming to you. With a pin. With a what? Was this the surprise? Everyone there. I'm fighting everyone there. What do you mean? Surprise. Yeah. I'm fighting everyone. Bollywood true. See, Charlie. So yeah, I get the cake. I'm on my way to her place. I go, oh sis, I wanted to drop the, because at this point I'm like, okay, surprise is over. I'm like, I want to drop the cake over at your place. And she's like, yeah, please come through. I'm like, cool. So I'm about to get to her place again. She calls me, oh baby, you know, I've actually told my mom ati nenda sleepover kwa another friend of ours, but nimeenda kwa chali yangu, so you can't drop the cake at my house. I'll just come and pick it another day at your house. But I was so mad, I just threw the cake outside the gari. What? Yeah. Like ningetaka kuwa kwa barabara Maria kwa uba tena uone keki imetupwa. Sasa unaona vitu vimetupwa nje ya gari. Unaanza ku-overthink. Watu ni wajinga. No. You don't know what that person I is actually threw the cake outside, like literally. Yeah. Nilitupa na nilienda class. So keki ilitunda kwa lami. Dude, from Wednesday to Saturday, ini keki inaenda kwa, like it has like one more day. Iharibike. Thank you. Sota napeleka nini? I just threw it outside the window. I was like, dude, it's done. Are you guys still friends? So I went mute for like 2 weeks, of course, because we also were in the same school. But then I'm those kind of people, like when you really piss me off, just let me have my time. No, but I'm saying, like, that person akona mom. Yeah. So I went mute, so because normally we used to go to class together. She felt like you're simping in the friendship. Bro, no! I'm gonna force. So 2 weeks in, because we used to go to school together, although she was in a different faculty, but we used to go together, we'd go back home together. So this day she's like, hey, you've been avoiding what's going on. I'm like, boss. Boss, as in, really? Really? And you know, Maria, seriously, you're gonna be mad over cake? Are you kidding me? I'm like, what? So I told her, listen, if you really don't want us to have a conversation about the real situation, you want to focus on the cake, but we can keep it pushing. So our friendship just became strange after that. You know, the problem is, and I understand you, you know, when you're arguing with somebody who doesn't get, unajua kuna time unaweza sikia mnaargue lakini yeah, we are arguing about two different things. You're not on the same page of the argument. Yes, and sometimes when you feel that, especially on friendships, and they can't be corrected, song. Yeah, just let it go. Hamutaipatana. Yeah. Ni ngumu sana. No, but right now we kind of talk, but you know what? Me I have your, Maria, it's not. Me I have your video of you throwing a cake. By then, your video naiona sana. Because nakuona ukitupa cake. What did you say after throwing the cake? Imagine what did you tell the driver? You must have said something. Nothing. The driver? The driver just asked, Madam, but tunaenda because aliona umetupa cake. Ulikuwa umekaa wapi mbele ya nyuma? Because I was holding it. Akasikia boom. Kama ile kwa side mirror anaona ice. So it goes, Madam. Anaona cream. Bado tunaenda. I'm like, no, actually, let me just change tunaenda UN. Aliona cream imejaa kwa lami. Labda sasa unajua mtu anasema unajua kuna msichana ni kama alikuwa anapelekea boyfriend yake. Exactly. Akajua hapo. Ule mwanaume ni kama alimuudhi sana. Nakwambia alitupa keki. Watu wengine wakadhani ni watu walikuwa wanatapika kwa barabara. Yeah, so that was my last with surprises, unless it's for like, you know, super close family. Don't lose hope. No. For family, I'll do it. Friends, I'm a bit on the edge about that. Lazima tukue karibu sana for you to think of surprising you. Because we can surprise each other. Instead, exactly. Nime to January 4th. Unaziku walipanga na
walipanga karibu wanipoteze kwa mipango yao. What happened? They were closely monitoring me. What do you mean? No, because they know I can go berserk. You can flip in a second. Yes, and I can have my own plans. You see, I will not cancel my plans because Yeah, you made plans. were without planning me. to surprise me. Yeah. Yeah, but Yeah. But when you're invited for a surprise, don't tag anyone. yes. What do you mean? If I invite you for a surprise, don't bring Charlie. It's you that I invited. Wait. Tumekuita surprise. We are surprising Cliff. Oh, here? Okay? Yes. I told you, Maria, we are meeting at 7. Usiite Charlie na tu. mahali fulani. Usikuja na best yako. For real. Mwenye hatujui. Hata kama tunamjua. Yes, na hajaitwa. Yes. Like, what is that? Just relax. Stop nonsense. That is nonsense. Play your role as an invitee. Yes. Unaweza fika uambie mtu. Utaitwa surprise ukuje na demu yako. No, but I've seen people who do that all the time. Kumbe ni bibi ya mwenye surprise. Yai. Na surprise imepangwa na mpango wa kando. Oh my gosh. No. Tena sasa mwanze. Nivita sasa. Muko na damage It's a property. surprise fight. Like, what is this? It's a surprise fight. Yeah. Don't introduce players. Please. Without the knowledge of the coach. FIFA, then seek authorization. Yeah. No. All together, please. Don't you've been- seek for Thank you. authorization. It was your invite and it was yours for a purpose. Yeah. Serve it, go back home. We also know that other person, but there's a reason we did not invite him. Asante. See at your Exactly. Aiwe. We know them. And we would have called them. If you wanted to. Actually, yeah.